Azimio la Umoja One Kenya leader Raila Odinga has pledged to negotiate for the reopening of the Miraa markets beyond East Africa if he's elected president. Raila made those remarks during his coronation as an elder at the Njuri Ncheke elders in Meru before addressing a series of meetings in the county. JJ Kuria filed the following report. At the Njuri Shrine in Meru County, the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party flag bearer was the chief guest in a solemn ceremony meant to install him as an elder. The biggest show of trust, according to the Meru community traditions, previously accorded to the late presidents Daniel Moi and Mwai Kibaki and the current president Uhuru Kenyatta. Hii nae ni ya kubariki amani kwa watu. Raila assuring the community of furthering their economic agenda by reopening previous and sourcing for new Miraa markets. Biashara ya Miraa itaendelea hata mpaka baada ya Uhuru kutoka. Tutafanya mambo yote bila makubaliano na Uhuru. Kwa hivyo hiyo itafanyika. The Azimio leader also promised to set up a manufacturing industry in the county as part of his one product, one county manufacturing plan, as well as the improvement of agriculture. Hii kiwanja ya ndege ya Isiolo, ile runway simu ni mrefu sana, imebaki kama nusu kilomita. Ndege kubwa inaweza kutoka hapo moja kwa moja mpaka Mogadishu. Hiyo ni kazi ambayo vile vile itaanza mara moja tukiingia katika serikali. Ili hiyo Isiolo iwe international airport ambayo Miraa itakuwa natoka hapo moja kwa moja hadi Mogadishu, ingine naenda mpaka Dar es Salaam, naenda mpaka kule pande ya Kinshasa na kadhalika. Nina furaha tunatafuta ukombozi wa tatu wa kiuchumi, tutoe wa Kenya kwa hali ya ufukara. Ninafurahi tumeungana tena zote tukifanya hizo harakati. Leaders present accusing a section of a political leadership in the Kenya Kwanza Alliance of unfairly targeting the Director of Criminal Investigations, George Kinoti. Kazi ya Njuri Ncheke ni kulinda watoto, ni kulinda akina mama, na kulinda mali ya Wameru. Sasa ile kazi tunakupatia siku ya leo, kulinda watoto wa Meru popote wako, ni kulinda akina mama wa Meru pahali wako. Tuna watoto wengi kwa serikali. Na wakati tunaona kiongozi ambaye anataka apigiwe kura na Wameru na Wakenya wote, kila siku ni kutusi mmoja wetu ambaye anafanya kazi yake kwa Kenya. Mumeru akipanda kidogo awe na cheo, anatusiwa na anaambiwa ondoke. Kenya iko moja, kuunganisha makabila yote ya Wakenya wawe kitu kimoja. Tukifanya hiyo, Kenya inaweza kuendelea kimaendeleo. Tukiunganisha watu wa Kenya watuongea kwa sauti moja. Inaitwa kwa kimombo unity in diversity. John Jacob Kuria, Prime Edition.